Number one, continuous and discrete signal. Discrete type signal. Number two, analog and digital signal. Continuous and discrete signal, then analog and digital signal, then energy and power signal. Then periodic and aperiodic. Periodic and aperiodic or non-periodic. Periodic and aperiodic signal, then even and odd signal, next deterministic and probabilistic or random signal. So deterministic and probabilistic or random. Probabilistic বলে কোথাও কোনো কোনো বলতে কোথাও দেখবে random signal. The last one is the causal, anti-causal and non-causal signal. Causal, anti-causal and non-causal signal. So generally signals are classified into these 7 types. কোন কোন বইতে আরো অনেকগুলো টাইপ দেওয়া থাকে, সো মোটামুটি এই 7টা টাইপ করলে আমাদের হয়ে যাবে। So generally signals can be classified as continuous time, discrete time, analog, digital, energy, power, periodic, aperiodic, even odd, deterministic, probabilistic or random, causal, anti-causal and non-causal signal. So first we start with the first one, which is continuous time and discrete time signal. So first we'll start with the continuous time signal. What is meant by continuous time signal? Then we will see what is meant by discrete time signal. So look at a signal which is defined for every value of time. A signal defined for every value of time within its duration is called continuous time signal. So a signal which is defined for every value of time within its duration. মানে ওই সিগন্যালের যে ডিউরেশন তার মধ্যে যদি প্রত্যেক পয়েন্টে সিগন্যালটা ডিফাইন্ড থাকে, then that signal is called continuous time signal. And what is discrete time? আমি এক্সাম্পলে পড়ে আসছি। And if a signal is defined only for discrete values, so if a signal only defined for discrete, a signal which is only defined for discrete values is called the discrete type signal. So first I will give an example of continuous time signal. So what is continuous time signal? A signal which is defined for every value of time within its duration. That means suppose I consider maybe I want to plot a speed of a car. Suppose it increases its velocity, speed, then it decreases and again increases, maybe
again increases, maybe decreases. So suppose this is the speed of a car, this is the velocity, in this is a function of time, and this is the independent variable time. So you can say this is the duration of the signal, and you can have the value of the signal at every instant of time within this duration. So suppose this is maybe 1 hour. I'm plotting the speed of a car within 1 hour, and we can see, I can find out the speed of a car at any time instant if we have this curve available. So I can find out the speed of the car at any time instant in between the 0 and 1 hour if this curve is available to me. So if this plot is available to me, then I can find out the speed of a car at any instant of time. That means the signal is defined for every value of time within its duration. So this is called a continuous time signal. Now what is meant by discrete time signal? Now, if a signal is only valid, if a signal is only defined for some discrete values of time, suppose a signal is defined only for, and for discrete time signal we defined to separate, to differentiate between continuous time and discrete time signal, we generally define the time t as n. So discrete time signal কিন্তু আমরা normally n দিয়ে denote করি, যাতে আমি বোঝাতে পারি যে this is discrete time, this is continuous time. And suppose the signal is x of n. So suppose that n equal to 0 and you have some discrete values that n equal to 0, 1, so it is 0, then 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6. Suppose it has 6 values, and maybe at t time 0 its value is 1, at time 1 its value is 2, again 1, again 2, maybe again half, again 2, maybe again 1. So the signal here, it has values only at n equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And in between 0 and 1, the signal is not defined. So the signal is defined only for discrete values of time. At n equal to 0, 1, 2, 3, and we do not know the value of the signal between 4 and 5. Then this signal is called the discrete time signal, and this is the example. বলো, any question? কারোর কোনো question থাকলে বলো। স্যার এটা একবার আরেকবার বলুন। কোনটা বলো? এই discrete signal. Discrete means the signal is valid only for certain instant of time. Maybe at t equal to 1 second I take the value, at t 2 second I take the value, at 3 second I take the value. Then the signal becomes discrete. That means maybe this is at 1 second. Again, suppose this is the speed of a car, and I take, suppose this is the speed of a car. It increases, decreases, and I take only value that t equal to 1 second, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds, and 6 seconds. Then this signal is a discrete signal because I do not take all the values. It is defined only for certain instant of time at t equal to 1, 2, 3, 4, 5, and 6 seconds. Is that clear to you? If you have any question, ask me. স্যার অনলি এই স্পেসিফিক ভ্যালুগুলোর জন্য ডিফাইন করছি বলে এটা ডিসক্রিট সিগন্যাল হয়ে যাচ্ছে। Yes, কার সিগন্যাল মানে যদিও এটা রয়েছে সিগন্যালটা অ্যাকচুয়ালি স্পিডটা চেঞ্জ হচ্ছে, তারপরে ওটা ডিসক্রিট। স্যার এটা কি তার মানে এটা আমাদের নেওয়ার উপর নির্ভর করছে? দেখো, all practical signals, like I am talking to you, I am teaching you, all practical signals are continuous in nature. আমি তোমাদের কিন্তু পড়িয়ে যাচ্ছি, মাঝখানে কিছুক্ষণ হয়তো থামছি, তোমরা যে সিগন্যালটা অন্য একটা সিগন্যাল পাচ্ছ, এটা continuous in nature. Practical signals are not discrete. So all practical signals are generally
continuous in nature. So where you need discrete signal? The discrete signal আমার কখন লাগে? So basically discrete signal again needed everywhere where your computer do not understand continuous time signal, because continuous time signal has many values. So your computer basically, when I'm talking to you, I'm teaching you, your computer takes my signal, which is maybe acoustic signal. It has a transducer, then first it convert by using the transducer, it convert that into electrical signal, which is a continuous time, and first it convert that continuous time signal into a digital signal. I come to that point later, what is meant by digital signal. That's the second point is analog digital. And the first process of converting একটা সিগন্যালকে ডিজিটালে কনভার্ট করতে গেলে প্রথম যে প্রসেসটা করতে হয় সেটা হলো কন্টিনিউয়াস টাইম থেকে ডিসক্রিট টাইমে কনভার্ট করতে হয়, and that process is basically called the sampling process. তোমাদের স্যাম্পলিং ইন ডিটেইল আছে, পুরো প্রুফ স্যাম্পলিং হয়, কেন স্যাম্পলিং করি, তোমাদের দেখবে সিলেবাসের একদম লাস্ট চ্যাপ্টারটা হলো স্যাম্পলিং। আমি তোমাদের ডিটেইলস স্যাম্পলিং পড়াবো, কেন আমরা স্যাম্পলিং করি। সো বেসিক্যালি কম্পিউটার কি করছে না, মাই ভয়েস, এই ভয়েসটা কি করছে, স্যাম্পল করছে, মানে বেসিক্যালি স্যাম্পল, মানে দেখো আমি এই সিগন্যালটা কিছু স্যাম্পল নিলাম, এখানে স্যাম্পল নিলাম t = 1 সেকেন্ড একটা স্যাম্পল নিলাম, 2 সেকেন্ডে একটা স্যাম্পল, 3 সেকেন্ডে স্যাম্পল, 4 এ স্যাম্পল, 5 এ স্যাম্পল, 6 এ স্যাম্পল, এই স্যাম্পল গুলো নিয়ে ও ডিজিটালি কনভার্ট করছে, দেন ওটাকে প্রসেস করে থ্রু আ বেস স্টেশন তোমার কাছে পাঠাচ্ছে। Your computer takes that digital value, then your ear do not understand, you cannot understand the digital value. That means your computer again convert that digital signal into the continuous time signal I am sending to you. So basically তোমার কম্পিউটার আবার এই যে ডিজিটাল সিগন্যালটাকে আবার সেই কন্টিনিউয়াস টাইম যে সিগন্যালটা আমি পাঠিয়েছিলাম সেই সিগন্যালে কনভার্ট করছে। Is that clear? হ্যাঁ স্যার, বলছি মানে স্যার এটা প্রত্যেকটা ইনস্ট্যান্টকে স্যাম্পল করে দিচ্ছে, মানে ভেঙে নিচ্ছে। প্রত্যেকটা ইনস্ট্যান্টে না, কোনো ইনস্ট্যান্টে নিচ্ছে, মানে ধরো 1 সেকেন্ড একটা কোড, ধরো তোমার কাছে একটা স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি, আমরা বলি না যে এই ফ্রিকোয়েন্সি এত, মানে স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি আমি পড়াবো হোয়াট ইজ মিন বাই স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি ধরো 1 মেগাহার্টজ বা 2 কিলোহার্টজ স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি, মানে 1 সেকেন্ডে 2000 ভ্যালু দিবে, মানে 0 থেকে 1 সেকেন্ড ধরো এটা 1 সেকেন্ড, তার মধ্যে 2000 ভ্যালু সবগুলো। আচ্ছা, মানে ওইগুলো ডিসক্রিট সিগন্যাল হিসেবে মানে যাচ্ছে, সেন্ড হচ্ছে, সেগুলো ডিসক্রিট সিগন্যাল হিসেবে যাচ্ছে। আচ্ছা কন্টিনিউয়াস টাইম সিগন্যালের একটা প্রবলেম আছে, আমি পরে আসছি। বলো, এনি আদার কোয়েশ্চেন? স্যার ঠিক আছে স্যার। So this is continuous time and discrete time signal. So first signal valid for all values of time, second signal not valid for all values of time. It is valid only for certain values of time. Next come to the second one, which is analog and digital signal. And there is a general misconception that continuous time signal is analog signal. It is not. আমাদের অনেককে আমি একদম 8th সেমিস্টারে গিয়ে আমি অ্যানসার দিতে শুনি যে what is mean by analog signal, a signal which is continuous time, that is called analog signal, but it is not. So then analog and digital signal. So first come to the point, what is meant by an analog signal. What is analog signal? A signal which has a large number of values, or I can say it has infinite number of values, a very large number of values. A signal which has very large
or I can say infinite number of values. It's called analog signal. Very large number of values. And what is meant by digital signal? A signal which has finite number of values. A signal So a signal which has a large number of values, like I already told you, the speed of a car. Suppose the car speed increases and then suppose it decreases. This is speed of a car and this is the independent variable time. So you can see, suppose it is maybe 1 hour. The signal is valid from time t equal to 0 to time t equal to 1 hour. The signal is valid from time t equal to 0 to t equal to 1 hour, and the signal has different values at different times. The signal has a value at t equal to 0 second, which is the signal v of t is 0. Bolo? You want to say something? At t equal to 0, the speed of the car is 0. Then after just t equal to 0, maybe t equal to 0.000, maybe 100, then 1. Bt is more than 0. Then maybe t equal to 0.50, then 1. It has another value. Then maybe t equal to 0.1000, then 1. It has another value. Then maybe t equal to 0.1 second. It has another value. So between maybe 0 to 1 hour, it has very large number of amplitudes. So it is called an analog signal because it has a very high number of amplitude. Maybe a sine wave. Suppose you consider again a sine wave. At t equal to 0 second, it has one value. Maybe t equal to 0.000, 100, then 1, then another value. T equal to maybe 5 seconds, it has another value. So again, this signal has a large number of values. When I consider very large number of values, I can say the number of values is infinite. So this is called an analog signal. So most of the practical signals are analog signal. And what is digital signal? A signal which has finite number of values. And the example is so finite number of values. And the example is, suppose you have a square wave. So you can see in this square wave, this is a, suppose this is minus a, and this is the time independent variable. So how many values you have in this wave, in this signal? কতগুলো value আছে? Sir, two values. So it has two C. values, either a or minus a. So it has only finite number of values. So it has only finite number of values. So this signal is called digital signal. And also maybe suppose this signal. This signal has 1, 2, 3, 4, 5, 6 values.
or any question? বলছি ধরুন সিগন্যালটা যাচ্ছে ডিসক্রিট সিগন্যালটা প্রথমে উঠলো উপরে এ অবধি, তারপরে হট করে মাইনাস এ অবধি যে নেমে গেল, হ্যাঁ তখন কি একটা সিগন্যাল ড্রপ পাবো? Basically, you cannot generate this type of signal practically. And this point is called basically point of discontinuity. কারণ এই পয়েন্টে দেখো বেসিক্যালি এই লাইনটা হয় না, এই পয়েন্টগুলোকে বলে পয়েন্ট অফ ডিসকন্টিনিউটি। প্র্যাকটিক্যালি এই সিগন্যালগুলো কখনোই জেনারেট করা যায় না, এগুলো আইডিয়াল সিগন্যাল। তাহলে এগুলো কম্পিউটারে বা ইউজ হয় কি করে যখন আইডিয়াল সিগন্যাল? কম্পিউটারে কোথাও এই সিগন্যাল তৈরি করা যায় না। কম্পিউটারে এই সিগন্যাল তৈরি, কম্পিউটারে কি করে, তোমার কম্পিউটার বেসিক্যালি ডিজিটাল সিগন্যাল নেয় মানে কি, কম্পিউটার কিছু ভ্যালু নেয়। হ্যাঁ, তুমি ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স পড়ছো তো? হুম, তো তোমার কম্পিউটারও তো কিসের উপর চলছে, ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এর উপর চলছে। হ্যাঁ। সো ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স মানে কি, some electronic components that can take only digital values. তোমরা এখনো কতটা পড়েছো, বাইনারি পড়েছো তাই তো? বাইনারি নাম্বার, binary number means you have a AND gate whose input can take only binary. Bi means 2, that means it can take only 2 values. It cannot take a sine wave as input. It can take only 2 values, either 1 or 0. So the input of an AND gate, it can be either 1 or 0. That means finite values it can have. Do you understand my point? Digital electronics is the subject. Huh? এখানে খুব আওয়াজ হচ্ছে, কিন্তু শুনতে পাইনি, আরেকবার বলুন। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে তোমরা যেটা পড়ো AND গেট, AND গেটের ইনপুট কি কি ভ্যালু নিতে পারে, আইদার 1 or 0. হ্যাঁ হ্যাঁ। তার মানে কি, ইট ক্যান টেক অনলি ডিজিটাল ভ্যালুস, মানে দুটো ভ্যালু নিতে পারে, which is finite. the number of ভ্যালু কতগুলো, finite. হ্যাঁ। তাহলে তোমার কম্পিউটারও শুধুমাত্র কিন্তু ডিজিটাল ভ্যালুই চেনে। মানে বেসিক্যালি তোমার কম্পিউটার কি করে, তুমি যখন একটা সিগন্যাল পাঠাচ্ছো সেই সিগন্যালটার মধ্যে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ ভ্যালু থাকে। এখন ইনফাইনাইট, তোমার কম্পিউটার তো সেই সিগন্যালটাকে প্রসেস করবে, ইনফাইনাইট নাম্বার অফ সিগন্যালকে যদি প্রসেস করতে হয়, ইউ need a processor having speed of infinite. Clock speed should be infinite. So it is not possible practically. So your computer ki kore na, it convert that continuous time into discrete time, then it convert the discrete time into some finite number of values. ওর কাছে ধরো এনকোডার আছে 3 বিটের এনকোডার, 3 বিটের এনকোডার মানে 000 থেকে 11 অবধি ও কনভার্ট করতে পারে। মানে বেসিক্যালি তো কনভার্ট করছে, আমি যেটা কথা বলছি তোমার কাছে পৌঁছাচ্ছে অ্যাজ আ কোড। সো তোমার এই যে সিগন্যালটাকে যখন ওর কাছে যে এনকোডার, ওর কাছে যে কোডারটা অ্যাভেলেবেল, সেই কোডারটা ধরো 3 বিট কোড, অনেক বেশি কোড এর বিট অ্যাভেলেবেল থাকে। আমি জাস্ট ফর এক্সাম্পল নিচ্ছি না, 3 বিট কোড। 3 বিট মানে কি, ওর ভ্যালু হতে পারে 8টা, মানে ফাইনাইট নাম্বার অফ ভ্যালুস। তার মানে আমি যতই ভ্যালু তোমার কাছে আলাদা আলাদা ভ্যালু তোমার কাছে পাঠাই না কেন, সবগুলো ভ্যালুকে কি করছে না, 8টা ভ্যালুতে ভেঙে নিচ্ছে। আমি ধরো তোমার কাছে টোটাল সিগন্যাল পাঠাচ্ছি 0 থেকে 8 ভোল্টের মধ্যে, সাপোজ। তোমার কম্পিউটার কি করছে না, ওই 0 থেকে 8 ভোল্টটাকে 0 থেকে 1, 1 থেকে 2, 2 থেকে 3, এইভাবে 8টা ভাগে ভেঙে নিচ্ছে। তো 0 থেকে 1 টাকে নাম দিচ্ছে 000, 1 থেকে 2 টাকে নাম দিচ্ছে 001। So it convert that analog signal which I want to send to you into some digital signal. And why digital electronics is very important? Because in practical life we use basically digital electronics. All the smartphones, all the computers, it is based on the digital electronics, the electronic components which can operate only on digital signals, which cannot operate on analog signals. এখন বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। তাহলে অ্যানালগ সিগন্যাল আর কন্টিনিউয়াস সিগন্যালের মধ্যে ডিফারেন্স কি? দুটোই তো সেম। হ্যাঁ, এবার আসবো ওটা। So there is a misconception about analog and continuous time signal. So you can see this signal is continuous or not. স্যার এটা তো ডিসক্রিট টাইপ।
ডিসকন্টিনিউয়াস এটা ডিসকন্টিনিউয়াস কোথায়? দিস ইজ কন্টিনিউয়াস। স্যার এই পয়েন্টটা তো স্যার পাওয়া যাবে না, মানে তুমি হ্যাঁ পাওয়া যাবে কন্টিনিউয়াস পাওয়া ডিসক্রিট যাবে। তুমি ডেফিনেশন পড়ো। A signal which is valid for all values of time within its duration is continuous. So আমি যদি সিগন্যালটা ধরে এই অবধি প্রেজেন্ট, তাহলে এই প্রত্যেকটা পয়েন্টে কিছু না কিছু ভ্যালু তুমি দেখতে পাচ্ছ। So this is a হ্যাঁ স্যার continuous হ্যাঁ time signal. Again, this is a continuous time signal. So analog signal, ধরো এটা আমার স্পিড অফ আ কার। This is suppose speed of a car. Suppose this is the speed of a car. So this is again analog and this is analog. So analog signal can be continuous time or digital signal can also be continuous time. বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার না স্যার স্যার হুম? স্যার তাহলে অ্যানালগ সিগন্যালকে কন্টিনিউয়াস বলা যেতে পারে? না, অ্যানালগ সিগন্যাল তো কন্টিনিউয়াস হতে পারে, ডিজিটালও হতে পারে, ডিজিটালও হতে পারে, মানে সরি কন্টিনিউয়াস সিগন্যাল তো অ্যানালগও হতে পারে, ডিজিটালও হতে পারে। আচ্ছা সিমিলারলি আমি ধরো এটাকে স্যাম্পলিং করছি, স্যাম্পলিং মানে আমি কনভার্ট করছি ডিসক্রিট। তাহলে দেখো আমার অ্যানালগ সিগন্যাল ক্যান বি কন্টিনিউয়াস টাইম and can be sorry continuous signal can be analog, can be digital. So continuous signal, continuous type CTS, continuous type signal can be analog. Example is speed of a car. This is the speed of a car, or a sine wave. It may be a sine wave and it may be digital. You can have as values. Now, if I sample this signal and the sampling frequency is very high, suppose I have a sine wave. Suppose you have a sine wave and the sampling frequency is very very high. Sampling frequency very high মানে ধরো আমার 1 megahertz sampling frequency. 1 megahertz মানে 10 to the power 6 hertz. এখন ফ্রিকোয়েন্সি কাকে বলে? ফ্রিকোয়েন্সি হলো নাম্বার অফ সাইকেলস পার সেকেন্ড। এখন স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি কাকে বলে? মানে আমি 1 সেকেন্ডে স্যাম্পলিং যখন করব 1 সেকেন্ডে কতগুলো স্যাম্পল আমি নেব। এখন 10 ধরো আমার এখান থেকে এটা হলো যেটা 0 সেকেন্ড, এটা 4 সেকেন্ড, বা আমি এতটা ধরলাম না, আমি আপ টু দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ইট ইজ 4 সেকেন্ড and the sampling frequency is 1 megahertz. The sampling frequency is 1 megahertz, otherwise 1 second will aru better hobe, এটা 1 second. So sampling frequency is 1 megahertz means from 0 to 1 second when I sample the signal, maybe with the sampler, I get 10 to the power 6 values. From here 10 to the power 6 different values. আমি এখানে ছোট ছোট ভ্যালু দিচ্ছি কটা না 10 to the power 6 কানা। That means in this signal you have very large number of values. 10 to the power 6 is a very large number. And normally for maybe video signal it is higher than that. Normally আমরা যে স্যাম্পলিং করি না, ভিডিও সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি হয় 5 মেগাহার্টজ। সো নরমালি এটাকে কিন্তু স্যাম্পলিং করা হয় সামটাইমস 20 মেগাহার্টজ 30 মেগাহার্টজ এরকম রেঞ্জে। So 1 সেকেন্ডের মধ্যে 20 into 10 to the power 6 sample, that means you have a very large values. And I told you that what is analog signal? If a signal has very very large values, so this signal is discrete type. আমি খুব কাছাকাছি ভ্যালু নিচ্ছি। This signal is discrete type, but it is a discrete. So this is a discrete type, but it is analog signal. So this is analog but discrete. Can you discrete? কারণ প্রত্যেকটা পয়েন্টে the signal is valid only some certain instant of time. প্রত্যেকটা ইনস্ট্যান্টে সিগন্যালটা ভ্যালিড না, so it is discrete. And this signal has very large number of values, so it is analog. And now we sample this signal. আমি এই সিগন্যালটাকে স্যাম্পল করছি। এই সিগন্যালটাকে স্যাম্পল করলে আমি কেমন দেখতে হবে? সাপোজ এখানে আমার চারটে ভ্যালু প্রথমে, দেন আমার নিচে চারটে ভ্যালু, দেন এগেইন এখানে চারটে ভ্যালু। সো the signal look like this.
So you can see this is a discrete time signal because the signal is not valid at all instant of time. But the signal has only P1 number of values. The signal has only two values, either A or minus A. So this signal is a digital signal. So this signal is a digital signal as well as discrete. So discrete signal again can be continuous type, can be discrete type. Follow. There is no question. Follow. So there should not be any confusion between continuous time and discrete time and analog and digital signal. They are completely different. Okay, sir. I have a question. বলছি ডিজিটাল চেঞ্জেস সিগন্যাল যদি কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে সব রেঞ্জের ভ্যালু গুলোই তো কনসিডার করবে। একটু জোরে বলো, আমি বুঝতে পারলাম না। ডিজিটাল সিগন্যাল যদি কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে ওই রেঞ্জের মধ্যে যতগুলো ভ্যালু আছে সবকটাই কনসিডার করবে। ডিজিটাল সিগন্যাল যদি কন্টিনিউয়াস টাইপ হয়, Yes, sir. এর মধ্যে ধরো এটা 1 সেকেন্ড আর 2 সেকেন্ড, 0 থেকে 1 সেকেন্ড মানে কটা মানে ভ্যালু প্রচুর, কিন্তু ভ্যালুটা কটা একটাই ভ্যালু, গুলো এ। Yes. 1 থেকে 2 সেকেন্ডের মধ্যে সবগুলোই ভ্যালু মাইনাস এ। তো টোটাল নাম্বার অফ ভ্যালু কতগুলো হয়, এ অথবা মাইনাস এ। ওকে স্যার। আমি কি বলেছি, নাম্বার অফ ভ্যালুজ শুড বি ফাইনাইট ফর ডিজিটাল সিগন্যাল। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। 3 নম্বর কি লিখিয়েছি দেখো তো। Energy and power signal. Okay. So now I come to the definition of energy and power signal. আচ্ছা, তোমাদের গুগল ক্লাসরুমে আমি বইটা কি পোস্ট করেছি, বুঝছো? Yes, sir. Yes, sir. আর তোমাদের ক্লাস নোট আমি কটা করেছি আমি ভুলে গেছি, একটা না দুটো? So এটা আপনার সেকেন্ড ক্লাস। না, তোমাদের নোটস কটা আমি আপলোড করেছি, ঠিক আছে আমি দেখে নেবো। লেকচার কটা আপলোড করেছি চলো আমি দেখে নেবো। একটাই স্যার, পিকচার 1। একটাই করেছিলাম, ঠিক আছে। Okay, so next is energy and power signal. So first, come to the first one. What is meant by energy signal? The definition is very simple. A signal which has finite energy and zero power. A signal having finite energy and zero power is called energy signal. A signal having finite energy and zero power is called energy signal. Energy signal তোমাদের আগের দিন কিন্তু পড়েছি যে what is meant by energy of a signal, তাই তো? তো তোমরা কি এখান থেকে বলতে পারবে যে একটা এক্সাম্পল দিতে পারবে যে এক্সাম্পল অফ এনার্জি সিগন্যাল? সাইন সিগন্যাল। সাউন্ড সিগন্যাল কিভাবে বলছো? সাউন্ড সিগন্যাল স্যার সাইন সিগন্যাল যেটা প্লাস আপ আর সাইন সিগন্যাল তো কখনো এনার্জি সিগন্যাল হবে না। কিন্তু লাস্ট ক্লাসে তোমাদের আমি করে দেখালাম যে একটা সাইন ওয়েভ যেটা পিরিয়ডিক, মানে স্যার একটা যদি স্যার স্পেসিফিক টাইম ইন্টারভ্যাল যদি ধরি, পিরিয়ডিক সিগন্যাল পিরিয়ডিক সিগন্যাল কখনো এনার্জি সিগন্যাল হবে না। কারণ আমি আগের দিন তোমাদের করে দেখালাম বোঝালাম যে একটা পিরিয়ডিক সিগন্যালে এনার্জি ইজ অলওয়েজ ইনফাইনাইট। ইনফাইনাইট হয়, হ্যাঁ ইনফাইনাইট, বাট হিয়ার দেখো a signal having finite energy, এনার্জি ফাইনাইট হতে হবে আর পাওয়ার হতে হবে জিরো, তাকে আমরা বলবো যে এনার্জি সিগন্যাল। আমি লাস্ট ক্লাসে তোমাদের বলেছিলাম যে অল প্র্যাকটিক্যাল সিগন্যালস
having finite duration. সমস্ত practical signal এর duration কিন্তু finite. Like I'm teaching you from maybe 150 to 250 p.m. So the duration is 1 hour. So the class starts from 150 p.m. and it ends at 250 p.m. So this is a finite duration signal. So you can find out the energy of this signal, and you know the energy equation. So this signal is f of t. So f square t dt. Now why energy equation like this? I told you during last class. So it is 1 hour. So you can integrate from 0, and suppose you consider 150 as 0, 150 p.m. and 250 as 1 hour. So if you integrate it from 0 to 1 hour, you will get some finite value. Right? Or suppose Yes, sir. you consider a signal this one. It valid up to 3 seconds, its value is 2. So its amplitude is 2 and it is valid up to 3 seconds. Suppose this is x of t. You can easily find out the energy of this signal. So energy of this signal is always finite. So if the duration of the signal is finite, যদি আমার সিগন্যালটা একটা finite duration অবধি exist করে, then the energy of the signal must be finite. Now what is the power of this signal? Now in case of power is equivalent to 1 by t. Sorry, limit t tending to infinity 1 by t. Last class last note দেখো, limit t tending to infinity 1 by t. Then আমার এনার্জি পার্ট, হ্যাঁ আমি ওই পার্টটা আমার এনার্জি, মানে একটা টাইম পিরিয়ডের মধ্যে এনার্জি মাইনাস t/2 to t/2 বা 0 to t f square t dt, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। Now what is the time period for a finite duration signal? Now a finite duration signal do not repeat itself. The finite duration signal কি করে নিজেকে রিপিট করবে? কারণ এক সময় তো শেষ হয়ে যাবে, সিগন্যালটার ভ্যালু 0 হয়ে যাবে. That means it is not periodic signal, so it do not repeat itself. That means I can say the time period of this signal is infinite, because আমি ধরতে পারি যে ইনফাইনাইটে গিয়ে হয়তো রিপিট করতে পারে, আমি যতক্ষণ দেখছি ততক্ষণ করছে না রিপিট. So the time period of the signal is infinite. Now if t is infinite, তোমার পাওয়ারের ইকুয়েশন দেখো, t tending to infinity 1 by t. So t tending to infinity 1 by t মানে আমি বলতে পারি যে পাওয়ার 0. So for all practical signals, energy is finite, power is 0. So all practical signals are energy signals. So all practical signals are energy signals. So therefore, a signal having finite energy and 0 power is called energy signal. Now what is called power? What is meant by power signal? A signal having infinite energy and finite power. Energy signal এর জন্য এনার্জিটা finite, power signal এর জন্য পাওয়ারটা finite. But for energy signal, power is 0. For power signal, energy is infinite. Now why energy infinite? I told you later. So a signal having infinite energy and finite power is called, তুমি যদি আমার ক্লাস নোটটা পুরোটা ঠিকভাবে নাও, তোমার কিন্তু নোট পড়তে হবে না, আমার ক্লাস নোটটা পড়লেই হবে। আর আমি যে লেকচার নোটগুলো দেবো সেটা না পড়লেও হবে, শুধু যদি ক্লাস নোটগুলো নাও। কারণ সিগন্যাল সিস্টেম ইজ আ ম্যাথমেটিক্যাল বেস সাবজেক্ট, এরপরে দেখবে আমাদের বেশিরভাগ দিন শুধু ম্যাথমেটিক্সই হয়ে হবে। So for an energy signal, energy is finite, power is 0. For power signal, energy is infinite, power is finite. Now what is the example of power signal? Now during my last class I told you that for every periodic signal, what is the value of energy?
Infinite. Infinite. So infinite. I told you that a periodic signal means it goes on and on. It starts from minus infinity to plus infinity. So if you find out the energy of this signal from minus infinity to infinity, f squared t dt, f square means the negative one becomes positive. The negative part টা আমার positive হয়ে যাবে, square বার করো। Then you will integrate করো, এই area plus এই area plus এই area. So integrate করছো, you are finding out, you want to find out the area. তো এটাকে স্কয়ার করে এরিয়া করছি, তার মানে এবার এটা চলতে ইনফিনিটি অবধি, তার মানে এরিয়াটা n অবধি যাচ্ছে and up to infinity, it exists up to infinity, from minus infinity to infinity. That means it will give you the infinite value. So every periodic signal has infinite amount of energy, and that is why I cannot compare to periodic signal size by using the energy equation. I told you during my last class. So I want to find out the power of the equation, and I have seen during my last class the power of the periodic signal is finite. So ভালো করে definition পড়ো, a signal having infinite energy and finite power is called power signal. So what is the example of power signal? কি example হবে power signal এর? Sine wave. Sine. So all periodic signals are power signals. So basically power signal হলো all periodic signals, all periodic signals are power signals. বলো, কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলো। স্যার বলছি যে লাস্ট ক্লাসে তো বলেছিলেন যে একটা পিরিয়ডিক সিগন্যাল ইনফাইনাইট রিপিটেশন হলেও তার একটা ফাইনাইট পাওয়ার আছে, যেটা ওই t টেন্ডস টু ইনফিনিটি ইন্টিগ্রেশন মাইনাস t/2 প্লাস t/2 দিয়ে লিখিয়েছিলেন। লাস্ট ক্লাসে কি বলেছিলাম? যে যেটা স্যার ইনফাইনাইট ডিউরেশন, মানে পিরিয়ডিক যে সিগন্যাল হ্যাঁ, গুলো, সিগন্যালটা ইনফাইনাইট পিরিয়ডিক হলে ফাইনাইট তো পাওয়ার তো ফাইনাইট হবেই। তো এখানে তাই বললাম ফাইনাইট পাওয়ার। তাহলে স্যার ওটা স্যার এক্সপ্রেশন f স্কয়ার t dt, তার পাওয়ারে তো এক্সপ্রেশন হয় f t dt। আচ্ছা, আমরা একটা অঙ্ক করি তাহলে, পাওয়ার ক্যালকুলেশন করি একটা সিগন্যালের। পাওয়ারের কি লেখো আরেকবার বলো, শুনতে পেলাম না। স্যার পাওয়ার এক্সপ্রেশন তো ইন্টিগ্রেশন মানে 0 টু t f1 ধরুন f dt, মানে f স্কয়ার তো থাকে না, এনার্জির এক্সপ্রেশন f স্কয়ার হয়। পাওয়ারের এক্সপ্রেশনে এক্স স্কয়ার থাকে না, তুমি কোথায় দেখলে পাওয়ার এক্সপ্রেশনে এক্স স্কয়ার থাকে না? দেখো আগের দিনের ক্লাস নোট দেখো, আমি পাওয়ারের এক্সপ্রেশনে লিখেছি এক্স স্কয়ার। ও স্যার এটা স্যার ভুল লিখেছিলাম কিছু। ঠিক আছে স্যার। পাওয়ার এক্সপ্রেশন অবশ্যই স্কয়ার থাকবে। আচ্ছা, তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি আমি। স্যার মানে অ্যাকচুয়ালি যে ইনফাইনাইট সিগন্যালের যে এনার্জি ওটাকেই পাওয়ার অফ দ্য সিগন্যাল বলে, তাই তো? ওই অ্যাকচুয়াল যেটা যে t টেন্ডস টু যখন সিগন্যালটা এনার্জি ইনফাইনাইট হচ্ছে তখন আমরা অন্য একটা প্রসেসের সিগন্যালটাকে কম্পেয়ার করতে হ্যাঁ চাইছি। হ্যাঁ, সেটা হলো একটা টাইম পিরিয়ডের মধ্যে নিচ্ছি, ওটাকে অ্যাভারেজ করছি। হুম, ফর্মুলা কি 1/t 0 টু t মাইনাস t/2 টু t/2 x স্কয়ার t dt। হ্যাঁ মানে বেসিক্যালি 0 টু t x স্কয়ার t dt মানে 0 থেকে t এর মধ্যে ওর এনার্জিটা বার করছি, হ্যাঁ, সেটাকে টাইম অ্যাভারেজ করছি। এটাকেই পাওয়ার অফ দ্য সিগন্যাল। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, পাওয়ার অফ দ্য সিগন্যাল। ঠিক আছে স্যার। আর কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আচ্ছা, সোজা অঙ্ক দিচ্ছি, তোমরা বাড়িতে করবে। ফাইন্ড আউট দ্য এনার্জি এন্ড পাওয়ার, ফাইন্ড আউট, দেখে নাও, ফাইন্ড আউট the energy and power of
x of t equal to 3 may be sine 2 pi t. So calculate the energy and power of x of t, where x of t equal to 3 sine 2 pi t. Next, determine whether x of t is energy signal or power signal. Sir, repeat whether. Whether x of t is energy signal or power signal. মানে প্রথমে এই x of t এনার্জি ক্যালকুলেট করবে, দেন পাওয়ার ক্যালকুলেট করবে, তারপরে এনার্জি আর পাওয়ার যদি ক্যালকুলেট করো সেখান থেকে তুমি বলে দিতে পারবে যে আমার সিগন্যালটা এনার্জি সিগন্যাল না পাওয়ার সিগন্যাল। আচ্ছা দেখো এখন এনার্জিটা ক্যালকুলেট করো, দেখো পরে এনার্জিটা ক্যালকুলেট করো নিজেরা। স্যার এটা তো পিরিয়ডিক ফাংশন, তো এনার্জি তো ক্যালকুলেট করে দেখাও কত আসছে। রোল নাম্বার 70 এখানে পারিজাত সামন্ত। Yes, sir. পারিজাত সামন্ত, Yes, sir. তোমার এখানে দুটো নামে এন্টার করা আছে, দুটো নাম দিয়ে ঢোকা আছে, দুটো জায়গায় এখানে হ্যাঁ স্যার, দুটো ডিভাইস দিয়ে এন্টার আছে। একটাই দিয়ে ঢুকবে ডিভাইস, ঠিক আছে? ওকে স্যার। ওকে, আমি এখানে যাদের দেখছি তাদের মানে যাদের দেখছি না তাদের রোল নাম্বার গুলো বলছি, তারা যদি থাকো তাহলে আমাকে বলবে। আচ্ছা, রোল নাম্বার 71। $74, 79, 80,
80, 83, 84, 88, 89, 92, 104, 105, 107, 111, 114, 116, 120, আচ্ছা রোল নাম্বার 92 এখানে আছে কিন্তু কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না। রোল নাম্বার 36 কে আছে? শাশ্বত বিশ্বাস। খুবই Yes, sir, শাশ্বত আমি। বিশ্বাস। Sir. তোমাকে T36, Yes, sir. তুমি T36 লিখে ঢুকবে। 92 আমি যখন লাগলাম তখন কিন্তু তুমি অ্যাটেন্ডেন্স দাও। ওকে ঠিক আছে। আচ্ছা টি এখানে আমি যাদের দেখছি তাদের রোল নাম্বার গুলো বলছি T3, 26, 28, then 46,